Hi everyone, welcome to OET 369. OET 369-ലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Today I would like to discuss about OET writing. ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് OET writing assessment criteria കുറിച്ചാണ്. If you know what your examiner is going to look in your OET test, OET writing test, and if you are able to put that in your paper, the chances of getting your dream score is likely to be very high. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ OET writing is assessed on the mainly on basis of 6 criteria. 6 ക്രൈറ്റീരിയകളാണ് എക്സാമിനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The first and foremost criteria, and I would say that's the heart and soul of OET writing, which is to state purpose. Purpose ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എക്സാമിനേഴ്സ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. If you go to your OET official website and if you say, they say that the purpose of your letter should be immediately apparent, which means purpose examinerക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കണം. അത് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാതെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. And basically, if you can write what the patient has, basic ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ what the patient has and what is the thing required. If you are able to state that in your purpose is done. ഇതിനെ ഞാനിത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. We have Mr. X ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ടും ഇത് നഴ്സസ് ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഈ എക്സാം എഴുതുന്നത്. So we all health professionals to patient handover on a daily basis. Or a daily basis നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത്. For example, Mr. Xനോട് നമ്മളൊരു കൊളീഗിനോട് we are trying to hand over Mr. X to one of our colleagues and we said Mr. X has high blood sugar, please can you make sure that his insulin is given. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഓവർ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്? മിസ്റ്റർ എക്സിന് ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ട്, ഗിവ് ഇൻസുലിൻ. അപ്പം what the patient has and what is to be done, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം തന്നെ ആ കൊളീഗിന് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം പേർപ്പസ്. what is to be done and what the patient's present condition, അതായിരിക്കണം നമ്മൾ പേർപ്പസിൽ ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ I can say 50% of your OET OET writing is done if you can state your introduction properly. Introductionൽ നമ്മൾ പേർപ്പസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. So that's the first assessment criteria, which is purpose. Next one, content of OET writing. Basically the content depends again on purpose. Purpose depend ചെയ്തിരിക്കും content. For example, Mr. Xനെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. Mr. Xൻ്റെ purpose നമ്മൾ എഴുതി he has diabetes mellitus and he needs to have insulin. So contentil we're just expanding this purpose-നെ നമ്മൾ expand ചെയ്യാണ്. For example, we can say Mr. X was admitted to hospital on so and so day with the complaints of diabetes, so high blood sugar, polydipsia, polyphagia, whatever it is, and was diagnosed with diabetes mellitus. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പേർപ്പസിനെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എഴുതുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വേരീസ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ. And you can also include what needs to be done. Purposely നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. So Mr. X has a wound in his leg, if you can monitor that on a daily basis, അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തും നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം. So expand the purpose and explain what has to be done. അതായിരിക്കും content of the letter. So now we have seen purpose, content. What is next? അടുത്തത് എന്താണ്? Next one is conciseness and clarity. Conciseness and clarity. Clarity ഉണ്ടോ? Concise ആണോ ലെറ്റർ? So concise means scan your given information. നമുക്കറിയാം ഒരു OET റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ you see a lot of information and all those information are not really necessary for your writing. Appropriate ആയിരിക്കണം to the addressee. So the recipient, it should be appropriate to the recipient. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെറ്റർ കൺസൈസ് ആയിരിക്കും. I think OET writing say a word limit of 180 to 200 words, and if you think you don't have to keep on counting it, but by practice, by look at it, through practice you will get through just by looking. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങളുടെ വേർഡ് ലിമിറ്റിലാണോ എന്ന് പ്രാക്ടീസ് വഴി. So you don't have to keep counting on it, but if you think that your word count is very less than 180,
that means you haven't included all the relevant information. If you think that's quite more than 200, then that means you have added something extra and you need to cut it down. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺസൈസ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ OET റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലാരിറ്റി. ദ ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു കാര്യം വായിച്ചിട്ട് എക്സാമിനർ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് എഴുതിയൊരു കാര്യം വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ നമ്മൾ വരുത്തരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് എ സ്റ്റോറി. ഇപ്പം മിസ്റ്റർ എക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ whoever it is, probably to a general practitioner, probably to a nurse or a dietitian, they should be able to picture that Mr. Xനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ലെറ്ററിലൂടെ. സോ ബേസിക്കലി അങ്ങനെയാണ് ക്ലാരിറ്റി നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമ്മുടെ ലെറ്ററിലുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്കോർ എ മിനിമം ഓഫ് B in your OET writing. ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, because that's my experience. So currently you have said about purpose, we have said about content, we have said about conciseness and clarity. What is next? ഇനി എന്താണ്? സോ ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ജനർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോൺ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, യൂസ് ഓഫ് അബ്രിവേഷൻസ്, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇഫ് യു ഗോ ടു എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി, ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി, they are very polite when they ask you something. അവർ ഒത്തിരി പൊളൈറ്റാണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും. They basically request you things, they don't ask you to do. So അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ OET റൈറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. They just expect you to request. They don't expect you to ask them to do. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലീസിങ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ലെറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലൈക്ക് കൈൻഡ്ലി, പ്ലീസ്, ഇഫ് യു കുഡ് ഡു ദാറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്ലീസിങ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ. ബട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ദ ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി പൊളൈറ്റ്. Another thing is use of abbreviations. Abbreviations universal ആണെങ്കിൽ it's okay, fine, you can use it. Blood pressure, BP, congestive cardiac failure, CCF. ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് abbreviations ആണ് and you can go for it. But if you're not sure, just try to expand it. Abbreviations ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ abbreviations മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ളത്, well, you talk about the general and style of the letter is the fact. അപ്പം ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് മോർ ഫാക്ട്സ് ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ. നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ വേണ്ടത് ഫാക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം, നമ്മളിവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ they ask you to write facts. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോം, ഡാറ്റിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് യുവർ തോട്ട്സ്. നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, എന്താണ് പറ്റിയത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഡേ ടു ഡേ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഡേ ടു ഡേ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് ഓർ ഇൻ എനി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻ. അപ്പം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വോട്ട് യു സേ, what has happened. അതുപോലെ തന്നെയാണ് OET റൈറ്റിംഗ്. Try to write what has happened, not your opinion. Also, as I said, you should not have any arguments in the letter. Try to be polite and try to be concise. അപ്പം അതാണ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജനർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ. വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? അടുത്തത് എന്താണ്? ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട്. ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട്. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേർപ്പസ്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, അത് പേർപ്പസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ലെറ്ററിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മിസ്റ്റർ എക്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതി. യൂഷ്വലി മിസ്റ്റർ എക്സ് ഡയബറ്റീസ് മെലൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വന്നു, ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻസ് ആയിട്ട് വന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നൊക്കെ നടത്തി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ. വെറാസ് ഇഫ് യു ആർ ഡിസ്ചാർജിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ബാക്ക് ടു എ കെയർ ഹോം, ദ ബോഡി ഓഫ് ലെറ്റർ ഓർ ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റർ വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പേർപ്പസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷൻ വരിക. എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ എഴുതിയ ഒരു രസമില്ല. അപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. ബേസിക്കലി പേർപ്പസ് എഴുതുക, എക്സ്പാൻഡ് ദ പേർപ്പസ് ഇൻ യുവർ കണ്ടന്റ്, ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ അതർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡു എ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ കൺക്ലൂഡ് ദ ലെറ്റർ. അതായിരിക്കണം ബേസിക്കലി ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെറ്റർ എഴുതുക. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലെറ്റർ. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല ഒരു OET റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ ഭയങ്കര സ്കോർ കിട്ടാനായിട്ട്. ഇഫ് യു നോ ദ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ബേസിക് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ്, you could score easily in OET writing. അതായത് ഇപ്പോൾ
I think spelling mistakes, you should address that. Spelling mistakes അത്ര നല്ലതല്ല. I think you should avoid that if you have a problem of spelling. പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, റൈറ്റിംഗ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരില്ല, ബട്ട് വെൻ യു കം ടു സ്പീക്കിംഗ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ബീൻ പ്രാക്ടീസിങ് OET or any other English language test, you should be able to know the basic grammar. But if you don't, feel free to ask me. I can give you certain tips on it. You can always email me or WhatsApp me, and then I can provide you with basic grammar instructions in order to formulate an OET letter. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. So purpose, again നമ്മൾ purpose discuss ചെയ്തു. Then we talked about content, and then we talked about conciseness and clarity. We talked about genre and style, and organization and layout, and then language. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു OET ലെറ്റർ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെറ്റേഴ്സിൽ കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് OETക്ക് നല്ല റൈറ്റിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം സ്കോർ തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇഫ് യു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ, യു ട്രൈ ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ജസ്റ്റ് ബൈ വൺ റീഡിങ്, ഒറ്റ റീഡിങ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ആൻ ആവറേജ് റൈറ്റിംഗ്. പിന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് മതി, വിച്ച് ഷുഡ് ബി ക്വൈറ്റ് ഈസി. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഇറ്റ് ടു മീ ഓർ വാട്സ്ആപ്പ് മീ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു സജസ്റ്റ് സം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. So feel free to WhatsApp. I will try to include I have included my WhatsApp number with this video. And if you have any doubts, you can email me at oet369@gmail.com, and I will be very pleased to help you all. I'm very happy to help you all, and keep on watching OET 365, and I'll be back with you another video shortly. Thank you. Bye.